Jarrod, you mentioned being crystal clear on the on what person needs to wants to have in life, you know. Yeah. I see many people say, yeah, I just want a lot of money, or yeah, I just want to live a happy life. Like, how detailed does it have to be to actually drive a person? I see you like the question. No, that's a great question, because I think people are lazy. They're like incredibly lazy when it comes to clarifying what they want out of life. This could be the most important thing that they ever do in their life, and they're completely lazy with it. And because they never get committed to figuring out what they want, anytime they have some unhappiness and they want to start to do something, because the goal isn't real to them, they never are willing to do the work. And then I'll just give one quick example of that before you translate it. Sure. So like for me, when I say, I want to make $100,000 a month in passive income from investments, you can't stop there. You have to go to, what are you going to do with it? How much is the lifestyle that you want going to cost? What are the things that you want to have? What are the places that you want to go to? Where are the foundations or the charities that you want to give money to? Everything you have to get so clear on it. And then you have to revisit that over and over and over again, so that eventually your thoughts become the actions that you take. Wow, amazing. Great advice. Ребят, очень крутой ответ. То есть я задала следующий вопрос. Джэррод, вот многие люди, вот вы сказали про то, что надо прям очень четко понимать, что ты в будущем хочешь. Но многие люди на этот ответ просто ответят, что на вопрос ответят, ну, я хочу быть более счастливым, или я хочу больше денег. То есть там четкости нет. И он говорит, действительно, люди реально ленятся посвятить время тому, чтобы четко прям разобраться, что они хотят в жизни. Приведу пример такой. Вот представьте, человек говорит, вот я хочу $1000 в месяц от пассивных инвестиций, от пассивного дохода от инвестиций, скажем, да, но при этом надо ответить себе на вопросы, что вы с этой 1000 будете делать, куда она пойдет, да, на какие она затраты ваши пойдет, какой вы при этом ведете образ жизни, в какие рестораны вы ходите, на что у вас вообще деньги уходят, понимаете, то есть в какие вы благотворительных проектах участвуете. И вот когда вы ставите себе, например, финансовые цели, вы должны очень четко понимать, что если вы зарабатываете, не знаю, сколько-то X тысяч долларов, да, то, соответственно, куда эти деньги идут и зачем вам это нужно. That's great. Yeah, great example. It's your ability to achieve your goals will only be limited by your ability to mentally connect with the thing that you want. И сказал Джэррод важную вещь. Он говорит, ваша способность достигать целей напрямую связана с вашей умственной способностью представлять себя, когда вы уже реализовали эти цели. That's great. Could you give some advice, you know, what people can do to actually make these goals kind of real, you know, like more real to them? So great question. So I have an exercise that I do that's called like my ideal life. And so when I think with my ideal life, if everything were perfect in my life, what would it look like? How much money would I make? Again, where would I live? Where would I travel to? Who would I have around me? Would my parents live with me? Would they be close by? You know, where do my kids go to school? What restaurants do we eat at? Like, you know, do I have a nanny or a teacher for private schooling? Like what does your ideal life look like? And if you can go through this exercise and write out what your ideal life looks like, if everything were exactly as you wanted it, don't get influenced by anybody else. Some people want to have a private jet. Some people don't. A private jet is not one of my goals. It may be at some point, it's not right now. So as I go through and I create my ideal life, I get really excited because I think about what my life would be like if it was like that. And then that is the inspiration that you get to start making changes today.
But it's not until that ideal life and your connection to that becomes so real that you're willing to move through the problems of today as tiny little insignificant bumps in the road that you've achieved the right target. Because the target and the goal in the ideal life should be so exciting for you that you'll do anything to get it, ethically and morally. Great, great. Окей, ребят, классное упражнение дал Джэррод. Значит, я ему задала вопрос. Я говорю, что вы посоветуете участникам, чтобы действительно, вот он сказал, да, чем более реально для вас ваша мечта и цель, тем в большей степени вы ее точно достигнете. Я говорю, что вы посоветуете, чтобы больше вот реальность, сделать ее реальной? Он говорит, сделайте следующее упражнение. Оно называется «Моя идеальная жизнь». Сядьте и напишите, вот если бы в вашей жизни было все идеально, как бы она выглядела, где бы вы жили, в каком бы доме вы жили, да, вы бы жили со своими родителями или нет, родители бы жили рядом где-то, то есть в какие бы рестораны вы ходили, как бы вы путешествовали, какой у вас был бы стиль жизни. И когда вы будете делать это упражнение, по крайней мере, это вот я про себя могу сказать, да, я сразу начинаю чувствовать вот этот драйв, вот эту мотивацию работать над этими целями всеми этичными способами, да, то есть, ну, вот этичными способами это достигать, несмотря ни на что. И если у вас это есть, вот это видение, то все, ну, как говорится, проблемы жизни, с которыми вы будете сталкиваться, они будут в меньшей степени на вас влиять и в меньшей степени вас останавливать, потому что если этого нет, то любая проблема, она очень быстро вас может остановить, то есть это как, ну, как такой, он будет гораздо больше барьер, нежели чем вы, когда вы знаете, над чем вы работаете. Well, Jarrod, that's great. So I understand that if people do it, most of the people don't do it, that's for sure. And some people do it, say, once a year, like, you know, New Year resolution kind of style. Yeah. So what can you do on daily basis to actually know that your attention is all the time on what you want and what you're working on? This is the perfect format. Step one is to write your goals down. So do the ideal life exercise. If you do that once a week, maybe on like a Saturday or a Sunday, one time per week, do the ideal life exercise, spend an hour on it. And then every day in the morning, spend about 3 minutes writing down like an abbreviated version of that. And then at the end of the day. So 1 week, every week, once a week, you do a deep dive for an hour. And then every single other day during the week, you spend 3 minutes jotting down really quickly your big goals, and then the beginning of the day and the end of the day. Okay, so great. Start the day with goals, end the day with goals, and then once a week, do a deep dive on it. Great. Следующую технологию дал Джэррод, значит, на выходных посвящайте час тому, чтобы прорабатывать свою вот эту вот идеальную жизнь, да, вот описывать, дописывать, описывать, что-то менять. It can change, right? Your ideal life can change, Jarrod. Like, oh yeah, 100%. Yeah. As your life changes, your ideal life will change. My ideal life is different now that I have 2 kids. Окей, great, great. Значит, я просто добавила, что дописываете, что-то может меняться, да, в вашем восприятии. Вот у меня сейчас, говорит, 2 уже детей, естественно, моя картина мира меняется, то есть мне надо что-то добавлять еще. Это час в выходные делайте, и потом каждый день, 1 раз утром, и потом вечером по 3 минуты выделяйте на то, чтобы в сокращенной версии писать самые важные цели. Таким образом, вы будете убеждаться, что вы вот в ментальном плане, в умственном, постоянно заточены на то, чтобы работать над созданием той жизни, которая вам нужна.